I am speaking on Christ is sympathy. ndimo ndababwiriza ku butumwa bufite umutwe uvuga uti impuhwe za Kristo. I want you really to receive that in your heart. Ndagira ngo nukuri ubyakire mu mutima wawe. You have to know that Christ Jesus we speak about, we preach about, he has a sympathy for your life. Ndagira nkubwire ngo Kristo tubwiriza tubabwira tuvuga kubye nukuri afite impuhwe ku buzima bwawe. Amen. Amen. We read a scripture in the book of Numbers. Twasomye cyanditswe mu gitabo cyo kubara. And it is Numbers. I want us to go back there briefly. Numbers verse 8 and verse 9. Ndagira ngo tuhanyure umwanya mutoya ni ukubara ibice 21 umurongo wa 8 n'uwa 9. And it says, the Lord said unto Moses, aravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati, make you a fiery serpent, cura inzoka isa n'izo, and set it upon a pole, uyimanike ku giti cy'ibendera, and it shall come to pass noneho bizagera that everyone that is beaten, when he looks upon it, maze uwariwe n'inzoka nareba kuri icyo giti cy'umuringa shall live. azakira. Verse 9. Let us read verse 9. Murongo wa 9 katuwusome wose. And Moses made a serpent of bronze, Mose acura inzoka mu giti and cy'umuringa, put it upon a pole. ayimanika ku giti. It came to pass that if a serpent had beaten any man, and he beheld the serpent of bronze, he lived. Uwo inzoka yariye yareba iyo nzoka y'umuringa agakira. Amen. Amen. We are looking at specifically on Christ's sympathy. Turimo turareba by'umwihariko ku mpuhwe za Kristo. You know, many people, they don't know Christ. Urabizi abantu benshi babayeho muri ubu buzima batazi Kristo. I mean, they hear about him, Bumva ibye gusa, they have heard that name, bumvishe izina rye gusa, they hear us talking about Jesus Christ, bumva tuvuga kuri Yesu Kristo, but they haven't really known how much sympathetic he is as their God. ariko ntibaramenya uburyo ki adufitiye impuhwe nyinshi cyane mu buzima bwacu. When we come to these verses, Iyo tugeze kuri iyi mirongo, it reveals surely who God is to his people. bitwereka uwo Imana iriyo mu buzima bw'abantu bayo yaremye. And that is my desire as I speak to you today. Kandi nanjye ubwo ndimo kuvugana namwe muri aka kanya nicyo cyifuzo cyane. Every mankind needs sympathy. Buri muntu wese mwana w'umuntu akeneye izo mbabazi. Every human being, Ikiremwa muntu cyose, whether great or small, umuntu wese yaba akomeye cyangwa uworoheje, every human being on this earth, umuntu wese kuri iyi si, we need the sympathy of a God. dukeneye impuhwe z'Imana yacu. We have different kinds of needs in our life, Dufite ibyifuzo byinshi mu buzima and there bwacu, is a lot of fear that is going on in our lives. ariko nyamara nubwo bimeze bityo hari ibindi biteye ubwoba birimo kuba mu You buzima know, bwacu. man is so fragile. Urabizi umuntu afite ubuzima bworoshye cyane. So that's why we always need God and to know who he is in our life. Ni nayo mpamvu dukenera kumenya Imana tukamenya iyo ariyo mu buzima bwacu. I said it in this journey of life. Navuze ngo muri urugendo rw'ubuzima, Sometimes the journey becomes so weary. rimwe na rimwe uru rugendo hari igihe rugeraho wumva rukomeye It runaniranye, becomes so difficulties to us. ukabona ruragoye cyane mu buzima bwacu. If God does not intervene in our situation, we are gone. Aho Imana iramutse itaje mu buzima bwacu nk'Imana, I have good news for you. ngufitiye inkuru nziza That Christ's sympathy is what we need today. yuko impuhwe za Kristo nizo dukeneye twebwe uyu As munsi. the body of Christ worldwide, Umubiri wa Kristo ku isi hose, the ministers of the gospel of Christ, ababwiriza butumwa ku isi, I want to encourage you once again ndagira ngo mbasubizemo imbaraga nanone that we are serving a great God. yuko dukorera Imana ihambaye It does not change. itagihinduka, He is the same yesterday, today, and forever. uko yari ejo n'uyu munsi n'ibihe biri I imbere am niko izaguma encouraging imeze. you only to know that Christ is enough in your situation. Ndabasubizemo imbaraga mbabwira ngo nimukomere, Kristo arahagije mu buzima bwanyu. Amen. Amen. So we want to see the application of this remedy. Turashaka
turagira ngo turebe uburyo ibi tubasobanuriye bishyirwa mu bikorwa. Amen. Amen. How can this affect your life? Ni gute ibi ngibi byagira ingaruka ku How buzima can bwawe? Christ's sympathy affect your life even now? Ni gute impuhwe za Kristo zakora mu buzima bwawe n'aka kanya? How can Christ's sympathy transform your life right now? Ni gute impuhwe Kristo agufitiye zishobora guhindura ubuzima bwawe muri aka kanya? We are seeing the children of Israel Kuko turabona abana ba Isirayeli as a chosen nation by then. nk'igihugu cyatoranyijwe n'Imana no muri kiriya gihe. Amen. Amen. And Moses, their leader, was in their midst. Kandi Mose nk'umuyobozi wabo yari kumwe nabo. But the Bible says Ariko Bibiliya iravuga iti the journey became too tough for them. urugendo rurushaho kubakomerera. The life was not easy for them. Ubuzima ntibwari buboroheye. But yet they were on the journey to the promised land. Ariko nyamara nubwo byari bimeze bityo barimo bagana mu gihugu cy'isezerano. A land flowing with milk and honey. Igihugu gitembamo amata n'ubuki. Those are the promises of our God. Ayo niyo masezerano y'Imana Can yacu. God's promises change? Ese amasezerano y'Imana ajya The ahinduka? promises of God never change. Amasezerano y'Imana ntabwo ajya As ahinduka. God can never change. Nk'uko n'Imana itajya ihinduka. Amen. Amen. But they got tired on the way. Ariko bari mu rugendo bagenda bagira aho And bananirwa. they began to complain so much. Batangira kwitotomba They cyane. grumbled in their hearts. Binangira mu mitima yabo They cyane. cursed God. Bavuma Imana. They hated Moses. Banga Mose. They said, where is that God? Baravuga iyo Mana yawe tubwire iri he? Why don't we have enough water? Ese kuki nta mazi dufite We kandi are turakeneye? tired of this miserable bread. Ubu buzima n'uyu mugati ugoranye uratugoye. In other words, they were tired of eating the bread God was giving them. Yani magambo barambiwe kurya umugati Imana yabaherezaga. Let me tell you, Reka mbabwire. don't get tired of what God can give to you. Wirambirwa n'iby'Imana yaguha. Don't worry for what you don't have now. Wihangayikisha umutima n'ibyo utarabona uyu munsi. Because God is able to supply every need in Kuko you. nabyo Imana irabizi ko ubikeneye ishoboye rero no kubiguha. So when these people grumbled and complained, Aba Bisirayeli bitotombye mu mitima yabo and they wanted to go back to Egypt, bashaka gusubira muri Egiputa. God was so angry with them. Imana yarabarakariye. And he allowed the fiery serpent to bite them. Yemerera ko za nzoka mbi zibaruma. And the Bible says they were so much tortured. Biravuga ngo baratotezwa cyane. Many of them died. Benshi muri bo barapfa. And Moses cried to God, Mose atakambira Uwiteka Imana what do we yarira. need to do at a time like this as a church? Niki twakora nk'itorero mu gihe As nk'iki natwe ministers of the gospel? nk'abakozi b'Imana? Of course, we are not favored by the world. Ndabizi isi ntabwo ariyo idushyigikiye cyane. The church looks to be not essential. Itorero risa n'aho atari iryangombwa cyane. In this time of coronavirus, Muri iki gihe cy'iyi covid y'iki cyorezo the cya world covid, has pressed the church on the side. isi yafashe itorero rishyira ku ruhande. They think the message we preach is of no value. Batekereza ko ubutumwa tubwiriza nta mumaro. They think the church is not essential. Batekereza ko itorero atari ngombwa cyane. Hey, what should we do? Niki cyakorwa Has hagati our y'ibyo? God changed? Ese nako tuvuga ngo Imana yacu yarahindutse? That is not right. Siko bimeze ko Our God siko. doesn't change. Ntabwo Imana yacu He's igihinduka. the same yesterday, today, and forever. Ko yari ejo n'uyu munsi. The Bible says His mercies endures forever. Bavuga ngo imbabazi zayo zihoraho iteka His ryose. mercy are new every morning. Imbabazi zayo zihora ari nshya buri gitondo. Come on. Yewe So we need to put our eyes on our God. tugomba gushyira amaso yacu tukayerekeza ku Mana Because gusa. Christ hasn't changed. Kuko Kristo wacu ntiyahindutse. How can the world fear that when people come in the church they will get coronavirus? Ese kuki isi yategwa ubwoba nuko abantu nibaza guterana bagasenga ngo aribwo bari bwandure But coronavirus? when they go in the marketplaces, Nyamara bajya mu masoko there is no virus to ho nta catch them. virusi yo gufata It is abantu. because the God is not valuable by the world. Nuko isi ntabwo iha agaciro Imana yacu. The world doesn't know the power of Christ. Isi ntabwo yari yakamenya imbaraga Kristo afite. We cannot blame them. Rero ntabwo tubarenganya, We cannot blame the government. ntabwo twarenganya leta, They haven't realized the power that is in Christ Jesus. ntabwo barasobanukirwa imbaraga ziri muri Kristo They Yesu. don't know that Jesus Christ is life giver. Ntabwo baramenya ko Yesu Kristo ari gutanga He ubugingo gives life ubuzima. even to the dead. Asubizamo ubuzima What about n'ababuze. this coronavirus? Ese iyi virusi gusa imwe mu How mbaraga
much I byinshi. pray that if the governments, the leaders of the governments can come together just to seek the face of God. mbega ukuntu nsengera kugira ngo leta abayobozi mu nzego zikomeye kugira ngo nabo bace bugufi bashakisha Imana, As well as they're trying everything. barimo bagerageza gukora ibishoboka byose, Trying really to secure, to secure and protect the nations against the coronavirus. bagerageza kurinda no gufasha ubuzima bw'abaturage babarinda But how coronavirus. much we pray that they can also realize that there is God who has power. ariko muri urwo rwego tubona basengera cyane kugira ngo bamenye ko hari n'Imana ifite imbaraga Who hejuru can y'ibyo byose, heal even coronavirus? ishobora gukiza n'iyo virusi Who ya has an corona. answer for the world today? Yesu ufite cya gisubizo cy'isi ikeneye uyu So munsi. the people of Israel, Abayisiraheli rero they caused, fiery serpents to destroy them. batumye ziriya nzoka z'ubushabwa ziza zikabarimbura, But you see the remedy of God. ariko reba impuhwe See z'Imana, the solution God gave them. reba igisubizo Imana yahise ishyiraho, See how God helped them. reba uburyo Imana yabatabara, Because when they turned to God, kuko cya gihe bahindukira the Bible Imana, says they cried to God. biravuga ngo batakambiye Imana And even barayibwira, they came to Moses and they say, we are sorry, we have sinned against God. babwira na Mose basaba imbabazi bati tubabarire twacumuye ku Mana. You know the solution we only can have is when we turn to God. Urabizi igisubizo gusa twabona ni igihe tugarukiye Imana. Yes, we can put the measures against the coronavirus, Yego twashyiraho ingamba zose zishoboka zirwanya but it virusi, is not enough. ariko zo ubwazo We ntizihagije. only need the sympathy from God. Dukeneye impuhwe z'Imana yacu. And how can we have this sympathy? Izi mpuhwe zacu twazigira dute? Is when we have ourselves before Ni God igihe twicishije bugufi imbere y'Uwiteka and we Imana do yacu what He buremye, tells us to do. twakora ibyo atubwira gukora. So God spoke to Moses. Imana ivugana na He Mose, said, make a bronze snake. iramubwira uti kora inzoka, cura inzoka isa nazo y'umuringa. And Moses made this serpent of bronze. Mose acura inzoka ikozwe mu muringa. And God told him, put it on the pole. Imana iramubwira ngo uyimanike ku giti. And it came to pass Hanyuma biza kugera that if a serpent had bitten any man among the Israelites, yuko za nzoka zindi zose uwo zabaga zariye mu Bisirayeli, and they turned and they put their eyes on the bronze snake that Moses had made, yarangiza kubura amaso akareba kuri cya giti, kuri wa muringa hariho ya nzoka yo Mose yacuze, the Bible says they lived. biravuga ngo barakiraga ku kanya. Just as simple as that. Biroroshye cyane, ntabwo ari izindi nzira zikomeye, It is so simple. biroroshye cyane ibyo Imana yababwiraga. So what was the link between this serpent? Ese ni hehe byahuriraga n'iyi nzoka? This serpent of bronze Wabihuza ute n'iyi nzoka that y'igiti Moses cy'umuringa? put on the pole. Mose yari yamanitse ku giti cy'ibendera. What was the link between this one that was supposed a man to look upon and he was healed? Ese byahuriraga hehe kiriya giti cyari kimanitsweho iriya nzoka na za nzoka zaryaga bariya abantu So bagakira? that any man bitten by any snake, Kugira ngo umuntu wese wariwe na za nzoka, when he lifts up his eyes niyo ubura amaso akareba upon the bronze snake, kuri ya nzoka y'umuringa, and he could live. agacira ako kanya So what kabaho. was linked there Ese ihuriro ryari rimeze between irihe? this bronze snake Hagati y'iyi nzoka ikozwe mu muringa and the other snakes that were biting the children of na ziriya God? nzoka zarumaga abana b'Imana? Let us see this link. Reka turebe iri huriro. John chapter 3, Yohani ibice bitatu, verse 14 and 15. murongo wa 14 na 15. The Bible says, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, Bibiliya ivuga ngo kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, even so must the Son of Man be lifted up, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, that whosoever believes in him should not perish but have eternal life. kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Christ is a sympathy. Ndimo ndavuga ku mpuhwe Kristo adufitiye. I'm talking about the link between those snakes biting the people and they die, but when they lift their eyes upon the bronze snake, they could receive healing. Ndimo ndavuga kuri za nzoka zaryaga Abisirayeli, ariko igihe bakubura amaso bakareba kuri ya nzoka Mose yamanitse yacuze bagakira. And now the Bible tells us Noneho Bibiliya iravuga iti in John chapter 3, muri Yohana handi ibice bitatu, it says, as Moses lifted up the serpent
serpent in the wilderness. Murongo wa 14 ngo kandi nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu, So even so must the Son of Man be lifted up. niko n'umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa. This is the Christ Jesus is prophesying about his life. Uyu ni Kristo arimo ahanura ku buzima bwe, Because he was also lifted up on the cross. kuko nawe yamanitswe ku musaraba. Why was he doing it? Ese kubera iki yemeye ko ibyo Just to bikorwa? give you life. Yashaka kugira ngo dushobore kubona ubugingo, Like they were the children of Israel. nkuko bari abana ba When Isirayeli they just looked up on the bronze serpent, igihe bururaga amaso bakareba hejuru kuri ya nzoka they were y'umuringa, healed. barakiraga, They were set free. barabohokaga Just by the act of obedience. kubera igikorwa cyo kumvira. It was just the act of obedience. Byari ukumvira gusa, The power wasn't in the bronze snake, imbaraga ntabwo zari mu nzoka but y'umuringa, God wanted them to obey ariko him. Imana yashakaga yuko bayubaha And bakayumvira, God wanted their focus to be on that bronze snake. kandi Imana igashaka ko intumbero yabo iba kuri ya nzoka y'umuringa. It was talking about Jesus Christ, what he will do for us as a world. Yari imuvuga kuri Yesu Kristo ibyo azadukorera ducungura nk'isi. He came to save us. Yaje He kudukiza, has the power to save the afite nation. imbaraga zo gukiza amahanga, He has power to save our government. afite imbaraga zo gucungura na leta Why can't zacu. we put our trust in God? Ese bavandimwe, kuki tutiringira Uwiteka Imana Why can't yacu? we put our trust in God as a family? Ese kuki tudashyira kwiringira kwacu mu Mana Because nk'imiryango? God only, he is the creator, he is the one who made us, and he has the solution for our problems. Kuko Imana yacu niyo muremyi yonyine, mbabwira ko ifite n'igisubizo cy'ibibazo byacu byose, So Jesus said, whosoever believes in him kugira ngo umwizera wese should not perish. ye kurimbuka, Should not perish. ye kurimbuka. God doesn't want you to perish, Ntabwo Imana ikwifuriza kurimbuka nshuti, but you need to take a step ariko hari ikigusaba, hari intambwe like ugomba the gutera. children of Israel. Nk'uko abana ba Isirayeli They took a step bateye intambwe of repenting iya mbere, barihana, and keeping focusing on the bronze snake intumbero yabo iba kuri ya nzoka yari yamanitswe ikozwe mu muringa, as a sign of deliverance from God. n'ikimenyetso Imana yari ibahaye cyo kubakiza. So Jesus wants to deliver you from your condition. Nawe aho hantu uri, Yesu ashaka kugira ngo agukize He muri ubwo is the buzima urimo. answer for the world. Niba gisubizo cy'isi, He is the answer for the coronavirus. niba gisubizo yawe n'icya Even coronavirus. if the worship houses keep closed, Niyo inyubako zo gusengeramo Imana zakomeza zigakingwa, that doesn't mean that God is short of power. ntabwo bivuze ko Imana yacu yatakaje imbaraga And that zayo. doesn't mean that the coronavirus is more powerful than our God. Rero ntabwo bivuze ko coronavirus irusha imbaraga Imana yacu. That doesn't mean that God has no solution for his Ntabwo people. bivuze yuko Imana idafitiye abantu bayo I'm calling igisubizo. you the people of God. Ndabahamagara abantu b'Imana Let us mwese, only return to God. muze tugarukire He Imana, has a solution for our world. dufitiye igisubizo cy'ubuzima bwacu. But when man tries to struggle on his way, Ariko iyo umwana w'umuntu agerageje kwirwanirira, he fails. arananirwa. Mbabwire, Many people have failed in this life. abantu benshi muri ubu buzima barananiwe. There are those ones who thought they were great and strong. Hari abo batekereje yuko bakomeye, bafite imbaraga n'ibisabwa byose. Where are they today? Uyu munsi se bari he? They died. Barapfuye, They are no longer here on earth. ntabwo bakibukwa ku isi y'abazima. Every living thing, Buri kintu cyose every gihubuzima, human being, buri muntu wese we must submit to God, our Creator, tugombye gucira bugufi Imana umuremyi wacu, and believe only in Him. tukamwizera we wenyine gusa, And whosoever believes in Him kandi umwizera wenyine gusa should not perish, ntabwo arimbuka, but will have eternal life. ahubwo azabona ubugingo bw'iteka Eternal ryose. life is a life we possess after this life on earth. Ubuzima bw'iteka ryose ni bwa buzima tuzabona nyuma y'uko tuvuye I mu said buzima. when you die, Ndavuze ngo iyo upfuye it is not over with your life. ntabwo biba birangiye, It is just a change. You are from this body, but you live forever. ni impinduka gusa ibibaye, uba uvuye muri uyu mubiri wambaye ukongera ukabaho ubundi buzima kandi You bw'iteka. will either live with God forever in happiness Uzabana n'Imana iteka ryose mu munezero if you repent and believe in Jesus Christ, niwihana ukizera Kristo Yesu, or you will die and be separated and be in agony and be in hell forever. cyangwa uzapfa utandukane n'Imana ujye ikuzimu uhore mu maganya n'agahinda. If you have no power over your life, Niba nta mbaraga ufite hejuru y'ubuzima bwawe, that even you cannot stop death, aho udashobora kuba wahagarika n'urupfu, then why don't you humble yourself down before God and allow Him to come in your life? kuki utemerera Imana ukayicira bugufi ukemera kugira ngo ize mu buzima Who bwawe? has power
power to shoot death? ninde ufite imbaraga kuba yarasa urupfu? Show me any weapon in this world that can shoot the spirit of death when once it knocks on your life. nyereka intwaro uko yaba yitwa kose yaba ari kirimbuzi ishobora kuba yarasa urupfu ikarukuraho. So why do we put God on side as ese a kuki nation, Imana tuyishyira ku ruhande tukirwanirira as nations of the world, nk'amahanga nk'ibihugu ku isi, as people of this world? nk'abantu b'Imana kuri isi? Why do we behave as if we have no understanding? kuki twifata nk'aho tubuze ubwenge? Show me who has a lot of money that his money has ever saved him. nyereka umuntu wigeze atunga amafaranga ye menshi akaba azwi rwose ariko akaba amafaranga yaramukijije The only ntapfe. thing your money can do for you when you are sick ikintu kimwe gusa amafaranga yawe yagufasha igihe urwaye is to buy for you medicine, ni ukugufasha kukabona imiti yo kwa but it muganga, cannot heal you. ariko ntabwo yagukiza. It's only God who is a healer. Imana yacu niyo ikiza. The only thing your money can do for you ikintu kimwe gusa amafaranga yawe yagukorera is to buy you a ticket ni ukukugurira indege and take you to a very expensive hospital, maybe in India, ikakujyana mu ivuriro wenda rikomeye cyane wenda nko mu Buhinde, and they try to treat you. bakagerageza kukuvura. And when you die from there, wapfa uriyo wapfirayo, another thing your money can do for you ikintu amafaranga yawe yagukorera is to buy another ticket to carry your body back home ni ukukugurira itike y'indege, bakakuriza indege bakakuzana wapfuye, and buy you expensive coffin bakakugurira isanduku ihenze cyane, and hire a very expensive car, bagakodesha amamodoka ku rupfu ahenze, and they take you in that common place where they take every dead person. bakakujyana hariya mu irimbi nyine aho bashingura abantu bose bapfuye. So why can't we have understanding as people? ese nk'abantu b'Imana kuki tudasobanukirwa ngo tugire ubumenyi? Why do we eliminate God in what we are doing? kuki Imana yacu tuyifata tukayigizayo mu byo dukora? Why do we seem to be so educated? ese kuki twigira abize cyane? Of course they are educated. nibyo koko murize? Why do we seem to be so educated? ese kuki twigaragaza ko twize cyane And yet we fail to understand the true matters of life. kandi byagera ku bibazo bijyanye n'ubuzima iby'ingenzi tukaba ibyo twirengagiza? So it was so simple to the children of Israel to receive their healing. Abisirayeli byari biboroheye cyane kugira ngo bashobore guhitamo uburyo bakira. They had only to obey and look to the bronze snake, icyo basabwaga gusa nta kindi ni ukumvira bakareba kuri ya nzoka y'umuringa, and they get cured. ako kanya bakakira gutya. Let us stand as people reka natwe duhindukire nk'abantu and be cured. twemere dukire. Let us stand as a government. reka nka leta duhindukire, Let us honor God. reka twubahe Imana. Why do we want just to be just there, ese kuki dushaka kugira ngo twibere aho gusa as if we created ourselves? nkaho twiremye, As if the breeze we have is from our food, is from our hands, is from our money. nkaho ibyo kurya umwuka duhumeka uturuka mu byo kurya, amafaranga dukorera akazi. oya. John chapter 12, Yohana 12 verse 32 and 33. 32 na 33. Jesus said these words. Yesu yavuze aya magambo. He said, and I, if I be lifted up from earth, will draw all men unto me. This he said, signifying what death he should die. nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzihererezaho abantu bose. ibyo yabivugiye kugaragaza urupfu yendaga gupfa urwo ari rwo. Amen. Amen. You know, there is one thing that you must understand. urabizi hari ikintu kimwe cyo gusa cyangwa ugomba kumenya. It is true, Jesus died for the whole world. nibyo koko Yesu yapfiriye isi yose, But it takes your faith to receive him in your life. ariko bigusaba ko ugira kwizera ukamwizera ukabona It kumwakira. takes your obedience. bigusaba kumwumvira. Amen. Amen. You know, when the people of Israel were beaten by snakes, igihe Abisirayeli barumwaga na za nzoka z'ubushabwa, and God commanded Moses only to lift up the bronze snake, Imana igategeka Mose kugira ngo amanike iriya nzoka yacuze y'umuringa hejuru ku giti. it was a job for each person. byari inshingano za buri wese. It was a personal
responsibility. byari inshingano z'umuntu ku giti cye, Each one of them umwe kuri bo, did it by himself, kugira ngo abikore ku giti cye, to did it by herself. akabyikorera. This was not something that a family could do for them. Ibi ntabwo ari ibintu byagombaga gukorwa nk'umuryango wose. Salvation is a personal issue. urabizi agakiza ni amahitamo y'umuntu ku giti cye. It is true we can meet all of us in one church building nibyo koko twateranira mu nyubako imwe twese and tugahurira ahantu hamwe, worship God together. tugahuzwa no kuramya Imana But hamwe. when it comes to salvation, ariko ibijyanye n'agakiza it is a personal issue. ni amahitamo It y'umuntu is ku a giti cye, personal decision. ni icyemezo cy'umuntu. This is what God told these people. ibyo Imana yabwiye aba bantu. I believe those ones who refuse to look up to the bronze snake, ndahamya ko bariya banze kunamura amaso ngo barebe ku nzoka they y'umuringa died. barapfaga. The snakes bit them inzoka zarabarumye and they barapfa. died. barapfa. But those ones who are agreed, ariko abo bemeye those ones who accepted to do what God had told Moses, kugira ngo bakore icyo Imana yari yabwiye Mose, the Bible says they lived. biravuga ngo barakize. So this is what I'm telling you. nibyo ndimo kubabwira bene You need to data. decide. mukwiye guhitamo, You need to know mukwiye kumenya what you should do. icyo mugomba You gukora. need to accept Jesus in your life. mugomba kwakira Yesu mu buzima bwanyu. Thank you so much for listening to this gospel. turabashimiye gutega amatwi ubu butumwa bwiza. Jesus' sympathy is to heal us impuhwe za Yesu Kristo zishingiye mu kudukiza and to set our lives free. no kugira ngo atubohore mu I mibereho want to yacu. pray with you. reka nsengane nawe. Just close your eyes where you are. aho uri humiriza ku maso yawe. Heavenly Father, I want to thank you. data mwiza wo mu ijuru ndagushimiye. I want revival in my land. ndasengera ububyutse mu I gihugu pray for cyanyu. revival of the church. ndasengera ububyutse I pray for bw'itorero. revival of the whole world. ndasengera ububyutse bw'isi yose. Father, revival your people now. data bohora abantu bawe. And let every man look up to you reka buri muntu wese akure for the akubone solution of their problems. bw'igisubizo I cy'ibibazo pray for bafite. peace and comfort in their lives. basengera amahoro no gukomezwa mu In mitima Jesus' yabo. name. mu izina rya Yesu. Amen. Amen. God bless you so much. Imana ibahe umugisha cyane.